Hello students of grade 11. Do you have your pupils books with you? We are going to do unit 11 today. Let's see what the topic is. Enigma. දැන් දුවල පුතාලට මතකයිද අපි වෙනදට යුනිට් එකේ ටොපික් එක කියවලා ඒක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරා. අද එහෙම කරන්නේ නැහැ. We'll first do the activity and try to understand what enigma means. Activity 1. Let's read this together. There is a caller and an operator. කෙනෙක් call කරනවා. එතකොට දුරකථන ක්‍රියා කරන කෙනෙක් උත්තර දෙනවා. We will see what kind of a thing is happening here. Caller says, "Hello, can I speak to anyone?" And the operator says, "Yes, you can speak to me." Caller, "No, I want to speak to anyone." Operator, "Yes, I understand you want to speak to anyone. You can speak to me. Who is this?" දැන් පුතාලට තේරෙනවද වෙලා තියෙන දේ? කෝලර්ට කතා කරන්න ඕනේ anyone කියලා කෙනෙක්ට. හැබැයි ඔපරේටර්ට ඒක ඇහෙන්නේ anyone. කාට හරි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට. එතකොට ඔපරේටර් කියනවා, "Oh, you can speak to me." ඔබට මට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔපරේටර්ට ඇහෙන්නේ මෙයා anyone කියනවා කියලා. හැබැයි කියන්නේ මොකද්ද? anyone කියන නම. Then the caller says, "I am someone and I need to talk to anyone. It's urgent. I am someone." දැන් තමුන්ගේ නම කියලා urgent. බොහොම හදිසි මේ anyone ට කතා කරන්න. So operator says, "I know you are someone and you want to talk to anyone. But what's this urgent matter about?" So the operator is asking, "මම දන්නවා ඔයා someone." එතකොට මේ someone කියන නම නෙවෙයි ඔපරේටර්ට ඇහෙන්නේ someone කවුරු හරි කියන අදහස දෙන වචනේ. And you want to talk to anyone. කාට හරි ඔයාට කතා කරන්න ඕනේ කියන එකයි ඔපරේටර් හිතන්නේ. නම තේරුම් ගන්න අමාරුයි. Because they have similar sounds. ශබ්දය බොහොම සමාන වචන දෙකක් පටලැවිලා. Confusion. Caller says, "Well, just tell my sister anyone that our brother no one was involved in an accident." Caller කියනවා මගේ සිස්ටර්ට කියන්න මොකක්ද එයාගේ නම anyone that our brother's name. What's the brother's name? No one was involved in an accident. හදිසි අනතුරක් වෙලා. No one was injured then තුවාලත් වෙලා. And now no one is being sent to the hospital. No one කියන එයාගේ සහෝදරයව brotherව දැන් hospital එකටත් ගෙනියනවා. Right now my father, everyone is on his way to the hospital. තවත් නමක් කියනවා. father ගේ නම. Everyone. So how does the operator understands this? Look, if no one was injured, ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ? මෙතන කියනවා no one was injured. දැන් මේ no one කියන නම ඔපරේටර්ට ඇහෙන්නේ no one කවුරුවත් නැහැ කියන අදහස දෙන වචන දෙක හැටියට. No one was injured and no one was sent to the hospital. කවුරුවත් තුවාල වුණෙත් නැත්නම් කවුරුවත් hospital එකට යවුවෙත් නැත්නම් then the accident isn't an urgent matter. එහෙනම් මේ අනතුර හදිසි තත්වයක්
හදිසි දෙයක් නෙවෙයි. You may find this hilarious, but I don't have time for this. දැන් ඔපරේටර් හිතනවා මේ කෝල් කරන කෙනා විහිළුවක් කරනවා කියලා. Hilarious. You may find this hilarious. ඔයාට නම් මේක සිනහ උපදවන සුළු දෙයක් වෙන්න ඇති. But I don't have time for this. මට නම් මේවට වෙලා නැහැ. එහෙම තරහ යනවා දුවල පුතාලා දැකලා ඇතිනේ. ඔපරේටර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු දුරකථන සංවාදයේ අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා අපිව misunderstand කරොත් වැරදියට තේරුම් ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? තරහ යන්න පුළුවන්, කලබලයටපත් වෙන්න පුළුවන්. Then the caller says, "You are so rude. Who are you?" දැන් කතා කරන කෙනාට හිතා ගන්න බෑ මේ අනතුරක් ගැන දන්වපු වෙලාවේ මේ වගේ ප්‍රතිචාරයක් දෙන්නේ මොකද කියලා. Very rude. Who are you? ඔබ කවුද? Operator is saying, "I'm sorry." දැන් එයා කියන්නේ එයාගේ නම. Sorry. Caller හිතන්නේ I am sorry කිව්වා කියලා. සමාවෙල්ලුවා කියලා. Yes, you should be sorry. Now give me your name. ඉස්සෙල්ලා නම කිව්වට ආපහු නම ඉල්ලනවා. ඇයි? caller හිතුවේ sorry කිව්වා කියලා. Operator says, "That's what I said. I'm sorry." Sorry. අවසානයේදීත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ. අවසානයේටත් දුන්න උත්තරේ අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ නෙවෙයි. හැබැයි අහන් ඉන්න කෙනා එතනදී හිතනවා ඒ කියපු දේ හරි කියලා. Now let's do this activity and see what Enigma is. You remember, we have to discuss the topic. Complete the chart given below. දැන් මේ chart එක පුරවන්න තියෙන්නේ නම් වලින් කතා කරපු අයගේ. ඒක ලියන ගමන්ම අපි බලමු ඒ නම වැරදිලා තේරුම් ගත්තේ මොන වචනේ හැටියටද කියලා. Operator. You remember the operator's name? Sorry. Caller's name? Sam. One. Father. Every. One. Sister. Any. One. And the brother. No one. So these words were misunderstood by the operator and the caller like this. This sounds exactly like sorry. සමාන ශබ්දයක් තියෙන්නේ. Someone. කවුරු හරි. Everyone. හැම දෙනෙක්ම. Anyone. Anyone. කවුරු හරි. මෙතන no one කවුරුවත් නැහැ. And then we can see what Enigma means. Now let's see what the meaning of Enigma is before answering this question. පුතාලටත් ඩික්ෂනරි එකක් බලලා ටක් ගාලා ලියන්නත් පුළුවන්. A person, a thing, or a situation. Which is mysterious. අද්භූතයි. Or difficult to understand.
තේරුම් ගැනීමට අපහසුයි. So this is what you mean by enigma. Now we can write the answer to question number 2. What happened in this telephone conversation? What happened? මොකද වුනේ? ශබ්දය සමාන නිසා නම වැරදි වචනයක් විදියට තේරුම් ගත්තා. Due to the similarity in pronunciation. What is pronunciation? ශබ්දය. ශබ්ද කරන ආකාරය. Due to the similarity, සමාන බව. In pronunciation, the speakers misunderstood names as words with other meanings. ඒ කියන්නේ misunderstood names as words. වැරදියට තේරුම් ගත්තා. නම් මොනවා හැටියටද? වචන හැටියට වෙනත් තේරුම් තියෙන. Imagine that you are going to make a similar call. Now you have to do something very interesting. මේ වගේ call එකක් දාන්න යනවා කියලා හිතලා imagine, work in pairs, use the following clues and write a telephone conversation. දැන් පුතාලටත් telephone conversation එකක් ලියන්න තියෙනවා. මොකක්ද දැන් මෙතන වෙන්න යන confusion එක? නැත්තම් වැරදියට තේරුම් ගන්න ඉඩ තියෙන්නේ මොකක්ද? Caller's name is who. එතකොට who කියන වචනේ තේරුම කවුද? Operator's name is asking. අහනවා. එතකොට මේ වචන දෙක ඇහෙනකොට නමක් හැටියට නෙමෙයි වචනයක් හැටියට තේරුම් ගත්තොත් මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? I have a small example for you. මෙතන පොඩි example එකක් තියෙනවා. දෝල පුතාලට තවත් ලස්සන එකක් ලියන්න පුළුවන්. නිකමට අපි චුට්ටක් එකක් දිහා බලමු. Operator says, "Hello, who is speaking there?" එතකොට operatorට දැන් call එක ආවා. ring වුණාට පස්සේ මෙහෙම අහනවා. කවුද කතා කරන්නේ? Then the caller says, "Hello, who is speaking here?" මොකද caller ගේ නම who. එතකොට එයා කියනවා who තමයි මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒක කොහොමද operatorට තේරෙන්නේ? Who is speaking here? කවුද මෙතන කතා කරන්නේ කියලා අහනවා වගේ. Then the operator is confused. That's what I want to know. ඒක තමයි මටත් දැනගන්න ඕනේ. May I know your name please? මට නම දැනගන්න පුළුවන්ද? Caller says, who? නම කිව්වා. What's your name? කියලා නමත් අහනවා operatorගෙන්. Then the operator says, I am asking. අපි දැන් කියන්නේ I am Shalini. ඒ වගේ I am asking කියලා නම කිව්වා. එතකොට caller මොකද හිතන්නේ? I am asking. මම අහනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. නම කිව්වා කියලා හිතන්නේ නැහැ. Then the caller says, what are you asking? මොනවද ඔබ අහන්නේ? Operator says, I am asking who is speaking there? මම අහන්නේ කවුද ඔතන කතා කරන්නේ කියලා. Caller says, that's what I said. මම කිව්වෙත් ඒක තමයි. Who is speaking? Who තමයි කතා කරන්නේ. Now let's move on to a reading activity. Activity 3.
Read the following text and answer the questions that follow. You have to read and answer the questions. Can you understand what these pictures are? Again, we can't. අපි වෙන්දට reading comprehension passage එකක තියෙන පින්තූරයක් දැක්කම හිතා ගන්න පුළුවන් මොනවා ගැනද මේ passage එක කියන්න යන්නේ කියලා. අද අපිට ඒක කරන්න බෑ. We know why. Our topic is Enigma. So we have to read and see what these pictures mean. What can you say about the pictures shown above? They are strange circles and patterns seen on farming areas or sites. ගොවිතැන් කරන ප්‍රදේශවල තියෙන රටාවල් වගයක් තමයි මෙහෙම පුදුම හිතෙන නුපුරුදු රටාවල් වගයක් තමයි මේ pictures වල තියෙන්නේ. These patterns are called crop circles. Crop circles. The circles are mostly found in the United Kingdom but have spread to dozens of countries around the world during the past decades. ඒ කියන්නේ පහුගිය දශකවල during the past decades have spread to dozens of countries. හුඟක් රටවල් වලට පැතිරලා ගිහින් තියෙනවා. වඩාත්ම හම්බ වුණේ United Kingdom එක්සත් රාජධානියේ වුණත්. It is said that crop circles appear every week somewhere around the world. දැන් අපි මේ it is said that කියලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? සාමාන්‍යයෙන් මතයක් තියනවා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ it is said that. We are not specifically saying this person said that, but there is an idea like that among the people. It is said that crop circles appear every week. හැම සතියෙම somewhere around the world. ලෝකේ කොතන හරි තියෙනවා. These circles are considered mysterious. අద్භූතයි. Since the strange circles and patterns appear mysteriously overnight in farmers' fields, අපි පොඩ්ඩක් මේක මායක ළඟ නතර කරමු. Overnight in the farmer's field. බොහොම අద్භූත ලෙස එකපාරටම එක රැයකින් මේවා මතුවෙනවා. කාලයක් තිස්සේ ටිකෙන් ටික මතුවෙනවා නෙමෙයි. Provoking puzzlement. පුදුමය උපදවන සුළු විදිහට තමයි මේවා මතුවෙන්නේ. These patterns almost always involve circles. Almost always කියන්නේ හැම විටම. Always කියන්නේ නිතරම කියන එකනේ. Almost always කියන්නේ හැම තිස්සෙම කියන තත්වයට ඉතාම ළඟයි කියන එක. Involve circles. හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ මේ round හැඩය circles. Rarely triangles. Rarely triangles and rectangles. Rarely triangles and rectangles. ඒ කියන්නේ ඉතාම අඩුවෙන් තමයි වෙනස් හැඩ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණ, ඍජුකෝණාශ්‍ර ඒ වගේ තියෙන්නේ අඩුවෙන්. වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ circles. Or squares. චතුරස්‍ර. Though some designs contain straight or curved lines. සමහර රටාවල තියෙනවා straight or curved. කෙලින් එහෙම නැත්නම් වක්‍ර වූ රේඛා. Nobody knows how they are made. Who brought them to the farming fields? Nobody knows. කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඒවා කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ රටාවල් කොහොමද හැදෙන්නේ? කවුද මේවා මේ ගොවි බිම් වලට ගේන්නේ? කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. Nobody knows. Some believe that this can be a creation of hoaxes. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහරු හිතනවා දැන් මේක කරපු කෙනෙකුත් නැහැ, ආපු තැනකුත් නැහැ, කවුරු හරි මේක නිර්මාණය කරපු දෙයක්ද? දැන් විහිළුවට එක එක දේවල් අනිත් අයව රවට්ටන්න කරන අය ඉන්නේ. එහෙම නිර්මාණයක්ද මේක? But mysteriously, this nocturnal act, nocturnal
රාත්‍රියේ සිදුවෙන act is reported to be insensitive to cameras. ඒකනම් තවත් ඉතාමම අద్භූත mysterious දෙයක්. මොකද insensitive to cameras. කැමරාවකට හසු වෙන්නෙත් නැහැ. Besides, hoaxers who devote their time and effort required to design and create the crop circles are unlikely to carelessly leave obvious signs of their activities. ඒකත් තව හේතුවක් මේක මේ කවුරු හරි විහිළුවට කරපු දෙයක් නොවේ කියන නිගමනයට එන්න. මොකක්ද හේතුව? එහෙම විහිළුවට කරන කෙනෙක් මේ තරම් කාලයක්, ශ්‍රමයක්, time and effort ඒ දෙකම devote කරලා, කැප කරලා මෙහෙම නිර්මාණයක් කරලා රටාවක් unlikely to carelessly leave obvious signs of their activities. බොහොම පැහැදිලි ලෙස සාධක පේන විදියට ඉතුරු කරයි කියලා නොසැලකිලිමත් ලෙස carelessly ඉතුරු කරයි කියලා හිතන්නත් බෑ. එතකොට මේක කවුරු හරි විහිළුවට කරන දෙයක් වෙන්නත් බෑ. Some believe that these patterns are made by aliens. සමහරු හිතනවා මේ රටාවල් පිටසක්වල ජීවීන්ගේ රටාවල්ද කියලත්. In 1966, a farmer said he saw a flying saucer rise up from a swampy area and fly away. දැන් මේ flying saucer එකක් කියන්නේ පුතාලා අහලා තියෙනවනේ පාවෙන පීරිසයක් වගේ. එතකොට මේ ගොවියෙක් දැකපු ඇසින් දුටු සාක්ෂියක්. He saw දැක්ක කියලා කියනවා මෙහිම පාවෙන පීරිසයක් rise up from a swampy area and fly away. මෙහෙම ටිකක් ජලය සහිත ප්‍රදේශයකින් උඩට ඇවිල්ලා ඈතට පියාඹගෙන ගියා දැක්ක කියලා. Later he had seen a roughly circular area. දැන් ඒක ඔප්පු වෙන්න තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැකලා තියෙනවා යන්තම් round සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් round ප්‍රදේශයක් area of debris සුන්බුන් ගොඩක් තියෙනවා and apparently flattened reeds and grass. දැන් පොළවේ තනකොළ එහෙම තියෙන හරේවල් තැලිලා පැතලි වෙලා round ප්‍රදේශයක් සුන්බුන් ගොඩක් වගේ. දැන් පාවෙලා යන දැකපු පාවෙන පීරිසයයි ඒ වගේම මේ පැතලි වෙලා තියෙන සුන්බුන් ගොඩක් හැඩයට තියෙන මේ රවුම් හැඩයට තියෙන ප්‍රදේශයයි මේ දෙකම සාක්ෂි දෙකක් වගේ එකට ගැලපෙනවා. දැන් මේක ගොවියෙක් දැකපු දෙයක් කියලා කියනවා. He assumed එයා හිතුවා that it had been made by the alien spacecraft. ඒ කියන්නේ පිටසක්වල ජීවීන්ගේ අභ්‍යවකාශ යානයකින් හැදුන හැඩයක් කියලා එයා හිතුවා. However, ඒ වුණත් this was refused by the investigators. විමර්ශකයෝ කැමති වුණේ මේ අදහස පිළිගන්න. ඒගොල්ලෝ ඒක refuse කරා. එහෙම නෑ කියලා කිව්වා. Who stated that this could have been caused by a natural phenomenon. ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම විද්‍යාත්මකව බලලා හිතලා විමර්ශනය කරලා සාමාන්‍යයෙන් දකින්න බැරි දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. හරියට ඔප්පු කරන්න බැරි දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කියනවා මේක ස්වභාවික සංසිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. Those who claim that aliens physically make the patterns themselves from spaceships also suggest that they do it using invisible energy beams from space. ඒ කියන්නේ දැන් මේක පිටසක්වල ජීවීන් කරන දෙයක් physically භෞතිකව කරන දෙයක් මේ රටා හදන එක කියලා හිතන අය ඒගොල්ලෝ හිතනවා themselves කොහොමද මේක aliensලා කරන්නේ? From spaceships also suggest that they do it using invisible energy beams. අපිට දකින්න බැරි ශක්ති තරංග වලින් from space having them the trip down here. අභ්‍යවකාශයේ සිට පල්ලෙහාට එන පෘථිවියට එන ගමනේදී. Still others believe that it is
purely a human act. සමහරු එහෙත් හිතනවා still එක මත මෙච්චර ගොඩක් තියෙද්දිත් සමහරු හිතනවා මේක purely a human act. ඒ කියන්නේ කිසිම සැකයක් නැතුවම a human act. මම එතන කිව්වේ purely කියන වචනේ වෙනම තියෙනකොට තියෙන තේරුම නෙවෙයි මේ context එකේදී contextual meaning කියලා දෙයක් අපි කතා කරලා තිනවා. මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන අදහසක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක human act එකක්. මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාවක් විදියට හිතනවා තවත් කට්ටියක්. However, the cause behind crop circles remains a mystery until today. And thus we connect to our topic, Enigma. It's a mystery. There are a lot of ideas around it, but no one can say what exactly it is. හරියටම මොකක්ද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. එතකොට final solution එකක් ඇවිල්ලත් නැහැ. Still a mystery. Adapted from Radford B. Life Science, January. මේ විදියට අපි දන්නවා source එක මූලාශ්‍රය දාන එක ඊටාම වැදගත්. මේ වගේ විශේෂයෙන් විද්‍යාත්මක කරුණු එතකොට පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල එක එක්කෙනාගේ ඒ වගේ දේවල් අපි සඳහන් කරනකොට ඊටාම හොඳයි මේ විදිහට අපි මූලාශ්‍රය එහෙම නැත්නම් source එක reference එක ඇතුළත් කරන එක. Let's look at the questions now. State whether the following are true or false. So we have to write T or F in front of these sentences. අපි කියවලා බලමු ඒවා හරිද වැරදිද කියලා. Crop circles are found everywhere in the world. ලෝකෙ හැම තැනම හම්බ වෙනවා කියලයි ඒ කියන්නේ. They are made by farmers. Farmersලා ඒවා හදනවා. Crop circles are created at night. ඒවා හැදෙන්නේ රැට. දැන් මේ තුනම පුතාලට මතක් වෙන්න ඇති. අපි ටක් ගාලා බලමු. ඒක තිබුණ තැනින් ආන්සර් එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. Crop circles appear every week somewhere around the world. එතකොට ලෝකේ පුරාම තියෙනවා කියන එක හරි. Overnight, nocturnal මේ වචන වලින් අපි දන්නවා රාත්‍රියට සම්බන්ධයි කියලා. කොහේද කියලාත් තියෙනවා. Farmers fields. ඒ විස්තර වලින් අපි බලමු ඒකේ true false මාක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Crop circles are found everywhere in the world. True. They are made by farmers. Farmersලා හදනවා කියලා කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. කවුද හදන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. So you can write false for this. Crop circles are created at night. That's true. Then you have what are crop circles? Where can you find them? Who creates crop circles? කොහෙද crop circles තියෙන්නේ? crop circles කියන්නේ මොනවද? කවුද මේවා නිර්මාණය කරන්නේ? crop circles කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තියෙන්නේ මෙතන. They are strange circles and patterns seen on farming areas or sites. So you can say they are strange circles or patterns. Where can you find them? They are found in fields. Who creates crop circles? You can say nobody knows. කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා එක තැනක තිබුණා. Nobody knows who creates them.
You know, some say they are created by hoaxes, some say they are created by aliens. එක එක මත තියෙනවා පිටසක්වල ජීවීන්ද මේක කවුරු හරි විහිළුවට කරන දෙයක්ද හැබැයි හරියටම who creates කවුද නිර්මාණය කරන්න කියන එක දීලා නැහැ because it's a mysterious situation. Is there a connection between crop circles and aliens? Give reasons. පිටසක්වල ජීවීන් සහ මේ crop circles කියන රටාවල් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? If you say yes or no, you have to give reasons for your answer. Whether you say yes or no, you have to give reasons for your answer. Let's see where you read about the connection between aliens and crop circles. දැන් බලන්න අපි එහෙම දෙයකට උත්තරයක් ලියනකොට verbs ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. A farmer said. දැන් farmer කෙනෙක් දැකලා තියෙනවා මේ flying saucer. පීරිසි පාවෙන පීරිසියක් දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා ගොඩ බෑවා කියලා හිතන තැන පාරකුත් දැකලා තියෙනවා round හැඩයට. Later he had seen a roughly circular area කියලා අපි කියුවා ඒ ටික. Had seen, said ඒත් එක්කම තියෙනවා he assumed කියලා වචනෙකුත්. ඔහු උපකල්පනය කරා it had been made by the alien spacecraft. දැන් බලන්න එතන තව කෙනෙක් දැක්කා කියනවා ගොඩ දෙනෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක්. ඒ වගේ මෙයා උපකල්පනයකුත් කරනවා. එතකොට එහෙම තැනකදී අපිට හරි නිගමනයකට එන්න බෑ. මොකද ඊට පස්සේ තියෙනවා investigators refused. එතකොට විමර්ශකයෝ මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට හුඟක් දුරට හිතන්න පුළුවන් මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් නැති බව. ඒ වගේම those who claim that aliens physically make the patterns. තව කට්ටියක් මේ aliens and crop circles කියන දෙක අතර සම්බන්ධය තියෙනවා කියලා හිතන තව කට්ටියක් කියන දෙයක් නෙමේ. They do it using invisible energy beams from space. අභ්‍යවකාශයේ ඉඳලම මේක කරනවා saving them the trip down here. මෙහාට එන්නේ නැතුව. එහෙම කිව්වත් ඒකත් ඔප්පු කරපු දෙයක් නෙමෙයි. They claim that. They suggest that. මේක ඒගොල්ලන් හිතලා කරන හිතලා කියන අදහසක් විතරයි. So you can write මෙතන ඕගොල්ලන් දැක්ක suggest that කියලා. එතනක් තියෙනවා ඔප්පු කරපු දෙයක්, prove කරපු දෙයක් නෙවෙයි. They prove that කියන්නේ scientists prove that ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි suggest that කියලා කියනකොට ඇති වෙන අදහස. So we can write there is no connection between aliens and crop circles. Then you can write one or two reasons also. හේතු අපිට හේතුවක් ලියන්න කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. Give reasons. එතකොට හේතු එකකට වඩා ලියන්න ඕනේ. The reasons are, you can put a semicolon here or you can write the reasons are as follows. ඊට පස්සේ නම්බර දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. semicolon එකක් ලියන්නත් පුළුවන්.
දැන් බලන්න අපිට කියන්න පුළුවන් only one farmer had seen a flying saucer and he gives his ideas based on assumptions. උපකල්පන පදනම් කරගෙන තමයි එයා අදහස් දෙන්නේ. ඒ වගේම එක්කෙනයි දැකලා තියෙන්නේ. Also you can write investigators have refused that idea. ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. Then you can do the third one. Find synonyms for the following from the text. You remember antonyms and synonyms. විරුද්ධ පද සමාන පද. So did you find words similar to these given meanings? Active during night. Can you remember the word? We highlighted that word when we read the text. අපි මේ ගැන කතා කරා කියවන වෙලාවේ. But mysteriously, this nocturnal act is reported to be nocturnal act. රාත්‍රියේ සිදුවෙන. Then you have arousing. The word here for arousing is provoking. They appear mysteriously. Patterns appear mysteriously overnight in farmers' fields, provoking puzzlement. පුදුමය දනවන සුළු. පුදුමය අවසනවා වගේ අදහසක්. So you can write provoking. Practical joker. Horse. Muddy. You remember the word swampy. It was here. A farmer said he saw a flying saucer rise up from a swampy area and fly away. එතන තමයි ඒ වචනේ තිබුණේ. මඩි, මඩ සහිත කියන අදහස. Now we can move on to question number 4. Find the highlighted words given in the text. Put the correct form to complete the following table. Correct form. එක වචනයකට forms එහෙම නැත්නම් ආකාර කීපයක් තියෙනවා කියලා අපි මීට කලින් කරලා තියෙනවා. එකම වචනයට noun එකක්, verb එකක්, adjective එකක්, adverb එකක් කියන විවිධ ආකාරවලින් පොඩි වෙනස් වීම එක්ක අලුත් වචනකින් තියෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරලාට suffixes, prefixes දාලා ඒ වෙනස වෙනවා. ing වගේ ඒවා දානවා. fy වගේ suffixes දානවා. ly කියන suffix එකක් ගොඩාක් වෙලාවට දානවා adverbs වලට. So we will look at some words highlighted in your reading passage. You can see the word puzzlement highlighted in your passage. So that's a noun. We have done abstract nouns. අපි abstract nouns කියලා වර්ගයක් ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ puzzlement, mystery මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ abstract nouns ගොඩට තමයි. verb එකක් මේකෙම මොකද්ද ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන්? puzzle. puzzle කියන වචනේ යෙදෙන තැන අනුව noun එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, verb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. She puzzles me. මාව පුදුමයට පත් කරනවා. ඒ වගේ කිව්වොත් ඒක verb එකක්. I cannot solve the puzzle. මට puzzle එක විසඳන්න බෑ. එහෙම කිව්වොත් noun එකක්. පුතාලා එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ වචනයක් දිහා බලලා අමාරුයි අපිට කියන්න ඒකේ form එක මොකක්ද කියලා. You have to put it in a sentence to understand the form
or the function of that word. Adjective, you can say puzzling. And for adverb, you can say puzzlingly. You also have highlighted words. Believe and devote. Believe and devote. Let's write the different forms of those words. Believe. විශ්වාස කරනවා. Devote. We devote ourselves for something. අපි යමකට කැප වෙලා කටයුතු කරනවා කියන එක. So what are the forms? For believe, we can write belief as the noun. Belief, විශ්වාසය. Adjective, believable. And then adverb, believably. ක්‍රියා විශේෂණය. Believably. For devote, we can write devotion. Adjective, devoted. Adverb, devotedly. You can write more examples from the passage. Then we have the word rise highlighted here. You can write it in this column as a verb because in the passage it's used as a verb. But the same word මේ වචනෙම එතන ක්‍රියාපදයක් වුණාට noun එකක් හැටියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Adjective වෙනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. Rising. Risingly. Question number 5 is give subtitles to each paragraph. අපිට එතකොට අනුමාත්‍රකාවක් දෙන්න ඕනේ හැම paragraph එකටම. අනුමාත්‍රකාවක් ලියනකොට ඒකේ වැඩිම සඳහන් වෙලා තියෙන දේ තමයි අපි සලකා බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? What can you say about the pictures? ඒක ගැන හැඳින්වීමක්. These patterns are called crop circles. දැන් මේ රටා ගැන හැඳින්වීමක් නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන්. Paragraph 1. What are crop circles? කියලා අපිට question එකක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ it is said that crop circles appear every week somewhere. කියලා පටන් අරගෙන හුඟක්ම තියෙන්නේ මේ puzzlement, mysterious ඒ වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි මේ circles එහෙම නැත්නම් මේ රටාවත් mysterious එහෙම නැත්නම් අద్භූත දේවල් හැටියට සලකන්නේ? Why are they mysterious? You can take that as a subtopic. Appear mysteriously overnight in farmers' fields, provoking puzzlement. These patterns almost always involve circles, rarely triangles. එතනත් පේනවා අපිට හුඟක් වෙලාවට එක විදිහක්, හැබැයි තවත් සමහර වෙලාවට තව විදිහක්. හැමතැනම තියෙන්නේ මේ කුතුහලයක් දැනෙනවා, අద్භූත බවක් දැනෙනවා, හරි විසඳුමක් නෑ කියන එක. එතකොට අපිට ඒකට ලියන්න පුළුවන් Why are they mysterious?
And then the next paragraph, you have in nobody knows how they are made. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ඒවා කැමරාස් වලට අහු වෙන්නේ කවුරු හැදුවද කියලා දන්නේ නැහැ. කවුරු හරි හදන්න ඇති කියලා එක එක්කෙනා දෙන අදහස්. Then you can write as a subtopic who make them. Who make them. Then you have in 1996 a farmer said. එතකොට මේ farmer කෙනෙක් දැකලා මේ flying saucer එකක් පාවෙන පීරිසයක් කියලා යමක් දැකලා ඒක ගැන සම්බන්ධ අදහස් investigators ඒවා refuse කරපු හැටි මෙතනට ගැලපෙනවා. For that paragraph we can write opinions. එක එක්කෙනා විවිධ මත දෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. For the last paragraph, they talk about aliens physically make patterns themselves from spaceships. Those who claim that aliens physically make the patterns. දැන් මේ ආකාරයට මේගොල්ලෝ කියන්නේ පිටසක්වල ජීවීන් කරන ක්‍රියාව ගැන ස්පේස් එකේ ඉඳන්. ඒ වගේම still others believe. ඒ කියන්නේ තවත් කොටසක් මේ මොන මතයේ තිබුණත් විශ්වාස කරන්නේ මේක human act එකක් කියලා. එතකොට මේ මත දෙක මෙතන තියෙන නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් අන්තිමටත් විසඳුමක් නැති නිසා the cause behind crop circles remains a mystery. remains කියලා තියෙන නිසා මේක අద్භූත සිදුවීමක් ලෙස පවතිනවා කියලා තියෙන නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන්. So, for the last paragraph, we can write unresolved mystery. තාම විසඳිලා නැති නිසා. Now we are moving on to a different activity. පුතාලා බලන්න මේක ගැන පුතාලා දන්නවද කියලා. මං හිතන්නේ දන්නවා. You can see a triangle here and this is called the Bermuda Triangle. So the next activity is based on the Bermuda Triangle. Let's see what our activity is. අපි ඊළඟ activities ටික කරන්නේ මේ Bermuda Triangle කියන ස්ථානය මුල් කරගෙන. අපි බලමු මොනවද අපි මේ ස්ථානය ගැන ඉගෙන ගන්නේ මොන වගේ activities ද කරන්න කියලා. First, you have a writing activity. දැන් පුතාලට මේක වෙනත් writing activities වලට වඩා පොඩි වෙනසකින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලියන්න ඕන කරුණු ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අපේ වචන වලින්ම ලියන්න තියෙනවා. Use the information given දීලා තියෙන තොරතුරු පාවිච්චි කරලා given below and write a description on the Bermuda Triangle. දැන් අපි මේ විස්තරය බලලා ඒක වෙනත් ආකාරයකින් කරුණු වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු කෙටියෙන්. First, they give you the location. පිහිටීම දීලා තියෙනවා. Located in the Atlantic Ocean, the Bermuda Triangle falls between Bermuda, Puerto Rico and Florida. හරියටම භූගෝලීය පිහිටීම දීලා තියෙනවා. පුතාලට මැප් එකකින් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. A number of mysterious planes and boat incidents have occurred. අපි අහලා තියෙනවා මීට කලින් මේ Bermuda Triangle එකේ හුඟක් අద్භූත සිදුවීම් වෙනවා කියලා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Most investigations indicate bad weather and human error are the more likely culprits. මොනවා නිසා මේ අద్භූත සිදුවීම් වෙනවා කියලාද විමර්ශකයෝ කියන්නේ
bad weather ඊටම නරක කාලගුණික තත්වයන් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම human error. මිනිස්සු අතින් සිදුවෙන වැරදි නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. mysterious කියලා අපි කිව්වට මේ අදහස් දෙකම විමර්ශකයෝ දීලා තියෙනවා. Bermuda Triangle is actually a part of a regularly sailed shipping lane with cruise ships and other boats also frequently sailing through the area. නිතරම. මොකද මේක shipping lane එකක්. එහෙම නැත්නම් නැව් ගමන් කරන මාර්ගයක්. Regularly sailed. ඒ කියන්නේ බොහොම නිතිපතාම නැව් ගමන් කරන මාර්ගයක් මෙතන තියෙන නිසා cruise ships and other boats also frequently sail. නිතරම කියන එක නෙමෙයි frequently කියන්නේ. මෙතනින් විවිධ වර්ගයේ නැව් යනවා. ඒ වගේම බෝට්ටුත් යනවා. ඒත් එක්කම කියනවා තව කරුණක් මේ ස්ථානය ගැනම aircraft are also common in Bermuda Triangle with both private and commercial planes. පෞද්ගලික යානා වගේම පැසෙන්ජර්ස්ලා ගොඩාක් යන commercial planes කියන්නේ ඒ දෙවර්ගයම යනවා. මොකද මෙතන air route එකකුත් තියෙනවා. Planes commonly flying through the air space. දැන් පුතාලට තව එකක් මෙතන පේනවා. මේ දීලා තියෙන information වලට අමතරව තව පොඩි මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. aircraft කියලා තියෙන්නේ ඇයි? අපි දන්නවා aircraft කියන එකට අපි s කියලා දාලා pluralize කරන්නේ නැහැ. බහුවචනය සාමාන්‍යයෙන් අපි s කියලා දානවා. හැබැයි aircraft කියන වචනේ plural එකත් aircraftම තමයි. ඒක නිසා තමයි මේ aircraft කියලා තියෙන්නේ. Now we have stories of unexplained disappearances. Explain කියන්නේ විස්තර කරනවානේ. එතකොට unexplained කියන්නේ විස්තර කරන්න බැරි, විස්තර කරපු නැති අතුරුදහන් වීම. Disappearances in the Bermuda Triangle started to reach public awareness around 1950. අපි චුට්ටක් එතන නතර කරමු. මොකද්ද මේ started to reach public awareness කියන්නේ? සාමාන්‍ය ජනතාව දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ awareness එකේ තිබුණේ නැහැ. මෙහෙම දේවල් වෙන බව around 1950. 1950 ගණන් වල තමයි මේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ ගැන අවබෝධයක් යම් දැනුමක් ලබා ගත්තේ. And have been consistently reported since then. Consistently. මේ ජනතාව සාමාන්‍ය ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගත්තට පස්සේ මේ වගේ සිද්ධීන් ගැන නිතරම වාර්තා වෙන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 1950 ගණන් වලට පස්සේ මිනිස්සු මේ ගැන දැනගත්තට පස්සේ consistently reported since then. ඒ කාලේ ඉඳලා දිගටම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව දිගටම මේ වගේ සිද්ධි ගැන වාර්තා වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ unverified supernatural explanations for Bermuda Triangle. තහවුරු කර නොගත්. දැන් අපි දන්නවා මොනවා හරි අපිට හරියටම පැහැදිලි කරන්න බැරි වුණාම එක දෙනා එක යෝජනාවල් ගේනවා. එක අදහස් ගේනවා. මිත්‍යා මත ගේනවා. එතකොට ඒ වගේ අදහස් හුඟක් තියෙනවා unverified හැබැයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? තහවුරු කරන්න බැරි වෙච්ච අදහස් තියෙනවා. බොහොම මිත්‍යා මත ඒ වගේම explanation විස්තර කිරීම තියෙනවා. For Bermuda Triangle incidents have included references to UFOs and even the mythical lost continent of Atlantis. දැන් ඇයි මේ වගේ අදහස් මිනිස්සු දෙන්නේ? Supernatural explanations සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික තත්ත්වයට වඩා එහා ගිය අසාමාන්‍ය දෙයකින් තමයි මේක වෙන්නේ කියලා
මිනිස්සු කියනවා උදාහරණ හැටියට UFOs කියන්නේ මොනවද? Unidentified flying objects. හඳුනා නොගත් පියාසර කරන යාන. පියාසර කරන වස්තු කියන එක. එතකොට මිනිස්සු එහෙමත් මේ ගැන හිතනවා. And even the mythical lost continent of Atlantis කියන්නේ අපි අහලා තිනවා ඒ කතාවත් මේ ඇට්ලැන්ටිස් කියන මහද්වීපය ගැන. මේ වෙනකොට ඒක නැහැ නිසා තමයි lost continent කියලා කියන්නේ. Other explanations have included දැන් තවත් විශේෂ අදහස් ටිකකුත් මෙතන තියෙනවා. මේවා වෙන්නේ මේ වගේ disappearances, mysterious incidents, අద్භූත සිදුවීම්, ඒ වගේම විස්තර කර නොහැකි අතුරුදහන් වීම. ඒ වගේ දේවල් වෙන හේතු හැටියට මෙතන දීලා තිනවා තවත් හේතු කිහිපයක්. එතකොට මොනවද ඒ හේතු? හේතු හැටියට දීලා තිනවා magnetic anomalies, pirates, deliberate sinkings, hurricanes, gas deposits, rough weather, huge waves and human error. දැන් මේවෙන් කිහිපයක් අපිට අපි ලියනකොට ලියන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ලිව්වේ නැතත් මොන වගේ අදහස්ද මෙතනින් කියවෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල තියෙන පුළුවන් ඒක එක විෂමතා මුහුදු කොල්ල කරෝ නිසා වෙන්න පුළුවන්. දැන් විස්තර කරන්න බැරි, එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බැරි හේතු නිසාම නෙමෙයි මේ වගේ හේතු නිසාත් වෙන්න පුළුවන් කියන අදහස තියෙනවා. deliberate sinking දැන් කවුරු හරි හිතාමතාම නැවක් ගිලෙන්න සැලැස්සුවොත් ඒ වගේ අදහසුත් මිනිසු දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊටාම භයානක තත්වයක් තිබුණොත් අවට කාලගුණේ ඒක හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ෂිප් එකක් එහෙම නැත්නම් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් කඩා වැටෙන්න හෝ කිසිම සලකුණක් නැතුව ඩිසපියර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අතුරුදහන් වෙනවා. ඒක වෙන්න මේ වගේ හේතුත් බලපාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. human error අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අතින් සිදුවෙන වැරදි. එතකොට මෙතන ෂිප් එකක නම් ෂිප් එකේ කැප්ටන්, එයාක්‍රාෆ්ට් එකක නම් පයිලට්, ඒ වගේ වරදක් වෙන්නත් පුළුවන්. Some famous reported incidents. So you have been given some reported incidents. Famous reported incidents කියන්නේ වාර්තා වෙච්ච හුඟක් අය අතරට ගියපු සිද්ධීන්. හුඟක් අය දැනගත්තා. famous වුණා. Involving the Bermuda Triangle include කියලා අපිට සිද්ධි කීපයක් දීලා තිනවා. මේ USS Cyclops and its crew of 309 that went missing after leaving Barbados in 1918. තව දීලා තිනවා සිද්ධීන්. පුතාලට හුඟක් මේ ගැන ආසාවක් තියෙනවා නම් තවත් හොයලා බලන්න පුළුවන් මේ සිද්ධීන් ගැන. මම දන්නවා සමහර දුවල පුතාලා හරිම ආසයි මේ වගේ අద్භූත සිදුවීම් ගැන හොයලා බලන්න. ඒවා උනේ මොකද කියලා හේතු හොයලා බලන්න. ඉතින් මේ සිද්ධීන් ගැන තව දුරටත් සොයලා බලන්න පුළුවන්. The DBM Avenger bombers that went missing in 1945 during a training flight over the Atlantic. A Douglas DC-3 aircraft containing 32 people that went missing in 1958. No trace of the aircraft was ever found. දැන් අපි මේ සිද්ධි ගැන වෙනම දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි මේවා වල සාරාංශයක් අපි ලියන තැනදී පාවිච්චි කරමු. මොකද්ද මේ no trace of the aircraft was ever found කියන්නේ? ඒ අනතුර සිදු වුණාට පස්සේ කිසිම සලකුණක්වත් හොයාගන්න බැහැ මේ ගුවන් යානයට මොකද්ද උනේ කියන එක ගැන. A yacht was found in 1955 that had survived 3 hurricanes but was missing all its crew. මේ තවත් සිද්ධියක් ගැන කියනවා. යාත්‍රාවක් සුලිකුණාටු 3කට අහු වෙලා ඒ බේරිලා ඒත් missing all its crew. ඒකේ සේවය කරපු කිසිම කෙනෙක් හමුුනේ නැහැ. එතකොට එතනත් අద్භූත ගතියක් තියෙනවා. Survive 3 hurricanes. දැන් අපි බලමු
මේ තොරතුරුත් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අපේ වචනෙන් ලියන්නේ කියලා. පුතාලට ආයි මතක් කරනවා මම දෙයක්. මේ නම්බර්ස් දාලා තියෙන්නේ මතක තියාගන්න තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලියනකොට ඡේදයක් හැටියට ලියන්න පුළුවන්. We can start with the location. පිහිටි ස්ථානීය භූගෝලීය පිහිටීමෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. The Bermuda Triangle is located in the Atlantic Ocean between Bermuda, Puerto Rico and Florida. දැන් පුතාලට පේනවා දීලා තියෙන තොරතුරු වලින්ම අපි වාක්‍යයක් ගොඩනගනවා. තොරතුරු දීලා තියෙනකොට පහසුයි අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ තොරතුරු වලින් වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ පොඩි වචනයක් දෙකක් එකතු කරලා ඒ වගේම ඒ අදහසින් තවත් අදහසකට යනකොට මොන වගේ වචන වලින්ද මේ අදහස් සම්බන්ධ කරන්නේ අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි තොරතුරු දීලා තියෙනකොට පුතාලට හිතන්න තියෙන්නේ. But if information has not been given, you have to find information and then write. So this is easier. What's the second one? This is a part of a regularly sailed shipping lane and also an air route. Many ships, boats and planes use these routes daily. දැන් පුතාලාට මතකයි අපි මේ දීලා තියෙන විස්තර කතා කරනකොට මේවා ගැන දීර්ඝව පැහැදිලි කරා. එතකොට ඒ අදහසම දෙක තුනක් අදහස් එකතු කරලා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. We can start with the location of the Bermuda Triangle. ඒ කියන්නේ භූගෝලීය පිහිටීම ගැන කියලා අපිට විස්තරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. The Bermuda Triangle is located in the Atlantic Ocean between Bermuda, Puerto Rico and Florida. දැන් පුතාලට පේනවා අපි අලුතෙන් දෙයක් ලියලා නැහැ. දීලා තියෙන තොරතුරු වලින්ම වාක්‍යයක් ගොඩනගලා තිනවා විතරයි. Second one, this is a part of a regularly sailed shipping lane and also an air route. ඒකත් අපි කියෙව්වා. මේ ප්‍රදේශයේ නැව් ගමන් මාර්ගත් තියෙනවා, ගුවන් ගමන් මාර්ගත් තියෙනවා කියන එක. අපි ඒ දීලා තියෙන අදහස් කීපයක්ම එකතු කරලා තමයි මේ කරුණ ලියලා තියෙන්නේ. Many ships, boats and planes use these routes daily. මේ පිහිටීම නිසා මේ නැව් මාර්ග, ගුවන් මාර්ග තියෙන නිසා හුඟක් නැව්, බෝට්ටු ඒ වගේම ගුවන් යාන මේ ප්‍රදේශය පාවිච්චි කරනවා. Thus, එම නිසා a number of mysterious plane and boat incidents have occurred here. A number of කිහිපයක්ම ගොඩක් a number of ගොඩක් කියන එක. A number of mysterious plane and boat incidents. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් mysterious කියන්නේ අద్භූතයි කියන එක. ගුවන් යානා, බෝට්ටු සම්බන්ධ හුඟක් අద్භූත සිදුවීම් මේ ස්ථානයේ හටගෙන තියෙනවා. Occurred here. Then you have mostly they are disappearances without explanations. මොන වගේ අතුරුදහන් වීමද? disappearances කියන අතුරුදහන් වීමනේ. මොන වගේවද? explanations නැහැ. විස්තර කරන්න බෑ, පැහැදිලි කරන්න බෑ මොකද්ද උනේ කියලා. Till around 1950, no one knew about them. කිසිම කෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. 1950 වගේ වසරක් වෙනකන්. Then you can write, many have tried to investigate into these incidents. කවුද කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ නැතුව many have tried කියන්න පුළුවන් අපි හුඟක් අය උත්සාහ කළා තියෙනවා විමර්ශනය කරන්න මේ සිදුවීම් ගැන and explain the causes but nothing has been verified. Explain the causes. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හේතු පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරලා තිබුණට කිසිම දෙයක් තාම තහවුරු වෙලා නැහැ. Nothing has been verified. Most investigations indicate that bad weather and human error could be the main causes. අපි කතා වුණා මේකේ points දීලා තියෙන තැනදී ලියන්න ඕනේ මොනවද කියලා.
මේ කරුණු දෙකම. කාලගුණික තත්ත්ව. අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව වගේම මිනිසුන් අතින් වෙන්න පුළුවන් අත්වැරදීමුත් මේකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිසුන් අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදීම් සහ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව මේ දේවල් වලට හේතු වෙන්න පුළුවන්. What are the important words in this section? මොනවද පුතාලට වැදගත්ම වචන මෙතන තියෙන? Located, regularly, ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් mysterious, හුඟක් වැදගත් වචනයක් විදිහට, මෙතනට අදාළම වචනයක් විදිහට occurred, හටගත්තා, disappearances without explanations කියන වචනේත් වචන දෙකමත් මෙතනට ඊටාම අදාළයි. ඒ වගේම investigate, විමර්ශනය කරනවා, investigate into these incidents. ඒ වගේම causes කියන වචනේත් මෙතනට හුඟක් අදාළයි. හේතු verified කියන වචනේත් අවශ්‍යම වෙනවා මේ වගේ දෙයක් ලියනකොට. indicate, ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් human error කියන වචනේත්. මොකද මේ අපි කියන අදහසට ඊටාම අදාළ දෙයක් තමයි මේ human error and bad weather කියන්නේ. හේතු දෙකක්. Another most common explanation is, අපි දැන් another most common explanation කියලා පටන් ගන්නෙ කියලා තිබුණ දේවල් වලට වඩා වෙනස් දෙයක් කියන්න යන හින්දා. Is that they happen due to supernatural causes or UFOs. ඒ අදහසත් අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරා. ඒ කියන්නේ බොහොම ආශ්චර්යමත් එහෙම නැත්නම් අద్භූත සිදුවීම් වෙන්නත් පුළුවන්. UFOs, unidentified flying objects වෙන්නත් පුළුවන්. In addition, දැන් පුතාලට පේනව නේද? අපි යමක් ලියාගෙන යනකොට ඒ අදහසට තවත් දෙයක් එකතු කරනකොට මේ in addition වගේ වචන දාන්න ඕනේ. අපි තවද කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් ලියනකොට there are other explanations such as තවත් පැහැදිලි කිරීම් තියෙනවා. අපි අන්තිමට කතා කරා magnetic anomalies, pirates, huge waves and deliberate sinking. එතන හේතු ගොඩාක් තිබුණා. අපි හේතු කිහිපයක් මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. There are reports about specific incidents. සුවිශේෂී සිදුවීම් ගැන වාර්තා තියෙනවා. Such as කියලා මෙතනත් ඔක්කොම දාලා නැහැ. කීපයක් එතනින් අරගෙන දාලා තියෙනවා. USS Cyclops, TBM Avenger bombers, a Douglas DC-3 aircraft and a yacht. කියලා අපි එතනින් කිහිපයක් අරගෙන සවිස්තරාත්මකව ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහිම සිද්ධි ගොඩක් තියෙනවා. සුවිශේෂී සිද්ධිත් තියෙනවා මේ වගේ කියලා ලියන්න පුළුවන්. In conclusion, අපි මීට කලින් අවස්ථාවලදීත් කරලා තිනවා. ඉවර කරනකොට යොදා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එකක් තමයි in conclusion කියලා. Bermuda Triangle is a very special place. ඒක ඉතාම සුවිශේෂී ස්ථානයක්. There are enough reasons to take both sides. Enough reasons. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටම හේතු තියෙනවා. Both sides කියන්නේ මේ කාරණා කියපු පැති දෙක ගැනම අපිට එකඟ වෙන්න හේතු තියෙනවා කියන එක. මොනවද? Whether it is mysterious or not. මේක අద్භූත ස්ථානයක්ද එහෙම නැත්නම් නැද්ද කියන එක. ඒ දෙකටම කාරණා තියෙන නිසා අපිට පැති දෙකම ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි අන්තිමට කියන්නේ. Next we have an activity based on what we have learnt. Let's do that now. To add more information too. තවත් කරුණු එකතු කරන්න වෙනවා. මොකද activity 7 එකේ අපිට තියෙන්නේ speaking activity එකක්. Let's read and see what it is. Form 2 groups, select one of the following topics and engage in a debate. We have done a debate
in one of the units. I hope you remember. Debate ඒ කියන්නේ විවාදයක්. අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්තක් තියෙනවා. Proposition, opposition. යෝජක පිළ, ප්‍රතියෝජක පිළ. So we will see what we can write for both sides. You can make use of those points and find more information before you do the debate. අපි දෙපැත්තටම කරුණු සාකච්ඡා කරලා බලමු main එක මාතෘකාවක් අරගෙන. First one is crop circles are created by aliens. Crop circles are not created by aliens. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එක පැත්තක් එක අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට අනිත් පැත්තෙන් ඒ අදහස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට මේ crop circles පිටසක්වල ජීවීන් තමයි නිර්මාණය කරන්න කියනවා අනිත් පැත්තෙන් කියනවා එහෙම නෙවෙයි කියලා. So the topic we have chosen today is this. Bermuda Triangle is a mysterious place. Bermuda Triangle is not a mysterious place. එතකොට එක පැත්තකින් කියනවා මේක අద్භූත ස්ථානයක්, අద్භූත ප්‍රදේශයක්. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා නැහැ ස්වභාවික සංසිද්ධි නිසා තමයි මේකේ යම් යම් සිද්ධි නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. First we will look at points which support the idea that Bermuda Triangle is mysterious. For and against. For කියන්නේ අපි පක්ෂව ඒ කියපු කාරණාවට පක්ෂව ඉදිරිපත් කරන කරුණු. දැන් මොන වගේ කරුණුද කියන්න පුළුවන්? මේක mysterious place එකක්මයි කියලා ඔප්පු කරන්න යන අයට. We'll look at a few examples. Unexplained occurrences in the region have been reported since the mid-19th century. 19 වෙනි සියවසේ මැද භාගයේ ඉඳලම මේ විස්තර කර නොහැකි ආකාරයේ සිදුවීම් මේ ප්‍රදේශයේ මේ region එකේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව කියන්න පුළුවන් the exact number of ships and aeroplanes that have disappeared is not known. Exact number. නිවැරදිම සංඛ්‍යාව දන්නේ නැහැ කොච්චර නැව් ගුවන් යානා අතුරුදහන් වෙලාද කියලා. The most common estimate is about 50 ships and 20 aeroplanes. දැන් මේ වගේ numbers ලියනකොට හරියට හොයලා බලලා ලියන්න ඕනේ හරි මූලාශ්‍ර පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි මෙතන කියන්න යන කරුණට වඩා කොහොමද මේක කියන්නේ කියන එක අවධානය යොමු කරලා බලමු. දැන් හරියටම දන්නේ නැහැ නැති වෙච්ච නැව් සහ ගුවන් යානා ප්‍රමාණය. ඒ වුණාට මෙන්න මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. What are they trying to say? That this is a very mysterious region. Some ships were discovered completely abandoned for no apparent reason. සමහර නැව් හම්බ වෙලා තියෙනවා completely abandoned for no apparent reason. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ නැව අතහැරලා ගිහිල්ලා හැමෝම හැබැයි හරි හේතුවක් පේන්නේ නැහැ. ඇයි නැව අතහැරලා ගියේ කියලා. Others were never seen or heard from again. තවත් සමහර නැව් ආපස්සට කවදාවත් හම්බ වුණෙත් නැහැ. ඒවෙන් කිසිම ශබ්දයක්වත් තොරතුරක්වත් සංනිවේදනයක්වත් ආවේ නැහැ. Even without signaling about upcoming danger. යම් කිසි සංඥාවක්වත් නිකුත් කළේ නැහැ ඒ නැව් වලින් මේ වගේ අනතුරක් ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙනවා කියලා. Upcoming danger. එන්න තියෙන අනතුරක් ගැන කිසිම සංඥාවක්වත් කරන්නේ නැතුව මේ නැව් ගැන කිසිම තොරතුරක් නැති වෙලා ගියා. Aircraft have been reported and then vanished, and rescue missions also have been vanished when flying in the same area. Rescue missions කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා aircraft එකක් ගුවන් යානයක් අපි හිතමු ගුවන් පතෙන් අයින් වුණොත් එහෙම නැත්නම් හදිසියෙම සංනිවේදනයේ නැති වුණොත් communication නතර වුණොත් පේන්නේ නැතුව ගියොත් මොකද්ද කරන්නේ?
අනතුරක් වුණා කියලා හිතලා ඒකේ අනතුරට ලක් වෙච්ච අය බේරගන්න කට්ටියක් යනවා. එතකොට ඒක ගුවන් අනතුරක් නම් ගුවන් යානාවලින්ම යනවා කියමු. රෙස්කියු මිෂන්ස් කියන්නේ රෙස්කියු කරන්න බේරගන්න යන අය. දැන් අනතුරක් වෙලා ගුවන් යානා නැති වුණා. ඒ වගේම ඒක හොයන්න ගිය අයත් නැති වුණා. Very mysterious. Vanished. නැති වෙලාම ගියා. කිසිම තොරතුරක් නැහැ. When flying in the same area. Not even wreckage has been found. සුන්බුන් ගොඩක්වත් හමු වෙලා නැහැ. They are supporting the idea. Once again, I'm reminding you that this place is a very mysterious place. Things are happening without explanations. Aircraft and ship go missing without leaving any evidence. සාක්ෂියක්වත් ඉතුරු කරන්නේ නැතුව. It is not proved whether such disappearances have been the result of human error or extreme weather. It is not proved. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්න හදනවා ඔප්පු වෙලා නැහැ මේ වෙනකොට කියලා. දැන් එහෙම දේවල් කියනකොට හරි පරිස්සමෙන් කියන්න ඕනේ. හොඳට කරුණු හොයලා බලලා කියන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී කතා කරන මේ දේවල් අපි හිතමු සමහර වෙලාවට කාලයක් යනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් සොයා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම ඇත්තටම විවාදයක් කරන්න යනවා නම් ඒකේ අපි ලියන අදහස්වල නිවැරදිභාවය, කරුණවල නිවැරදිභාවයත් අලුතෙන් බලලා තමයි කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී කරුණු ගැන වගේම ලියන ආකාරය, ඉදිරිපත් කරන ආකාරය ගැනත් සාකච්ඡා කරනවා. මොකද අපි කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා සටහන් කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න යන්නේ මොනවද කියන එක. But there are some students I know who can speak impromptuly. සමහරු ඉන්නවා විශේෂ සූදානමක් නැතුවත් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට අපි මේ වගේ සඳහන් කරගෙන තමයි මුලින්ම ලෑස්ති වෙලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒක අපේ විවාදයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නවා කලින් ලෑස්ති වෙන්න අවස්ථාව දෙන ඒවා තියෙනවා. ඊටාම ඉක්මනින් වෙලෙම මාතෘකාවක් දීලා කරන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. Proved, not proved කියන්නේ සාක්ෂි නැති නිසා, ඔප්පු වෙලා නැති නිසා හරියටම කියන්න බෑ මේක කාලෝගනික තත්වයක් හෝ මිනිසුන්ට වෙච්ච වැරද්දක් නිසා හෝ වුණා කියලා. Some of the theories introduced to explain the repeated mysteries have been unbelievable. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා repeated mysteries නැවත නැවතත් වෙච්ච මේ අద్භූත සිදුවීම් ගැන පැහැදිලි කරන්න එක එක්කෙනා එක එක අදහස් ප්‍රකාශ තිබුණට ඒවා එච්චරම විශ්වාස කරන්න බෑ. Unbelievable. Due to the strangeness of disappearances, හරිම අමුතුයිනේ මේ අතුරුදහන් වෙන විදිය. ඒ නිසා many writers agree with the idea of supernatural causes. හුඟක් මේ ගැන ලියන අය එකඟ වෙන අදහසක් තමයි. දැන් අපි අපේ අදහසකුත් කියන ගමන් අපි තවත් ගොඩක් අය එකඟ වෙනවා මේකට කියලා උත්සාහ කරනවා අපේ කරුණ තව තවත් ඔප්පු කරගන්න. එතකොට කියන හුඟක් අය එකඟ වෙලා තියෙනවා. Many have agreed that this happens because of supernatural causes. Against. Now we can see the points we have collected against the topic. ඒ කියන්නේ මේ කියන අදහසට විරුද්ධව. What's the idea? Bermuda Triangle is a mysterious place. දැන් මේ is not a mysterious place කියන අය මොන වගේ කරුණු කියයිද? Research conducted by scientists. දැන් අපි දන්නවා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පදනම් කරගෙන තමයි මේ වගේ දෙයකට විරුද්ධ වෙනවා නම් විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන මම විශේෂයෙන් රටවල් වලවත් විද්‍යාඥයන්ගේවත් නම් සඳහන් කළා නෑ. අපි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ මේක හරියට ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව නිසා. හැබැයි ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ scientists research මේ වගේ කියනකොට
ඒව මොන අවුරුදුවල කරපුවද, මොන වගේ විද්‍යාඥයෝද මේවා කරේ වගේ කරුණු වලින් කිව්වොත් විතරයි විවාදයකදී ඒකට වැඩි වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. Research conducted by a scientist states, මෙතන states කියලා තියෙන්නේ singular verb එකක්. එයි scientists කියන එක මේ ළඟම තිබුණට scientists කියන්නේ plural noun එකක්. ඒක මේ verb එක ළඟ තිබුණට මේ sentence එකේ subject එක කියන්නේ research කියන වචනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේක uncountable noun එකක්. පර්යේෂණ කියන එක. Research conducted by scientists. එහෙම නැත්නම් scientist states නෙවෙයි. එහෙම කිව්වනම් අපි කියන්නේ scientists state. හැබැයි මෙතන අපි s එකක් දාලා singular verb එකක් තියෙන්නේ. මේක තමයි subject එක උක්තය. That a natural rogue wave plays a part in the Bermuda Triangle's unexplained incidents. Rogue wave කියන අදහස හුඟක් විද්‍යාඥයෝ ගේනවා මෙතන සිදුවෙන සිදුවීම් වලට හේතුවක් හැටියට. What are they? You can't just use the word rogue wave. You have to explain what it means. They are large, unexpected, and suddenly appearing surface waves that can be extremely dangerous. ඉතාම භයානක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවා හරිම ලොකුයි, unexpected, බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවක ඉතාමත්ම ෂණයකින් දිස් වෙන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන් අපේ දෙසට. Therefore, no one can be prepared to face them. එතකොට මේ වගේ ඉතා ෂණයකින් එන ඉතාමත්ම ලොකු රැල්ලකට, ඉතා භයානක රැල්ලකට prepare වෙන්න, එහෙම නැත්නම් සූදානම් වෙන්න වෙලාවක් නැහැ. Next we can write oceanographers, සාගර විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ a special kind of scientists who studies the ocean. Say that දැන් මොනවද සාගර විද්‍යාඥයන්ගේ අදහස් මේ සම්බන්ධව? These waves were things of myth and sailors' tales. මේ රළ පහළවල් කියන්නේ මිත්‍යා මත, ඒ වගේම මේ සේල් කරන අයගේ නාවිකයන්ගේ කතා. But since the introduction of satellite systems capable of measuring waves, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයෙන් රළ මනින්න පුළුවන් වුණාම, measure කරන්න පුළුවන් වුණාම, it has been verified that they exist. දැන් මේ rogue waves කියන දේ මුලින් හිතුවේ එච්චරම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට නෙවෙයි. හැබැයි පසු කාලීනව මේ satellite systems ආවට පස්සේ, මේවා හරියටම මනින්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ it has been verified, තහවුරු වෙලා තියෙනවා exist, that they exist, ඒවා පවතින බවට. The rogue waves come and go very randomly and quickly, but are always part of a storm. කුණාටුවක කොටසක් හැටියට තමයි මේ රළ නැගෙන්නේ. හැබැයි හරි පිළිවෙලකට නෙමෙයි. randomly, තැනින් තැන, quickly, හරිම ඉක්මනින්. Therefore, it is hard to escape from them. ඒ නිසා බේරෙන්න අමාරුයි. හරි පිළිවෙලකට කොතනද කියන්න බෑ. randomly, quickly. Since this is located in an area of the Atlantic Ocean where storms from multiple directions can converge, අපි චුට්ටකට මේ කමා එක ළඟ නතර කරමු. Since this is located in an area, මේ ප්‍රදේශය ගැන කියනවා දෙයක්. Storms from multiple directions can converge. Converge කියන්නේ meet, හමු වෙනවා. Multiple directions කියන්නේ විවිධ දිශාවලින් එන කුණාටු හමු වෙන, මුණ ගැසෙන තැනක් තමයි මේ ප්‍රදේශය. Making rogue waves more likely to occur. මෙන්න මේ හේතුව නිසා මේ rogue waves කියන රළ වර්ගය ඇති වෙන්න පුළුවන්. More likely, ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි, ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි කියන එක. Coast Guard reports show that in this area, එතකොට දැන් අපිට තියෙනවනේ එක එක
reports. අපිට තියෙනවා එක එක වර්ගයේ වාර්තා. දැන් වෙරළ සංරක්ෂණ වාර්තා තියෙනවා, සාගර විද්‍යාඥයන්ගේ වාර්තා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ම අපි පොඩි කරුණක් මෙතෙන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා කියපු මාතෘකාවට අපි පක්ෂ නැහැ කියලා පෙන්වන්න. හේතු සහිතව. That in this area, the majority of incidents involving marine traffic of any kind was caused by people with no experience or training. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා මේ හුඟක් සිද්ධි සාගරයේ ඇති උනේ මේ තැන්වල මොන හේතු නිසාද? මිනිස්සුන්ගේ අත්දැකීම් අඩුකම සහ පුහුණුව අඩුකම නිසා. No experience or training. ඇත්තටම අත්දැකීම් නැහැ. එහෙම නැත්නම් පුහුණුවක් නැහැ. මේ දෙක නැතිකම නිසා තමයි මේ වගේ සිද්ධීන් උනේ කියන්නේ. Therefore we can see when we say something like this, what are we disapproving? අපි මොකක්ද කඩන අදහස, බිඳින අදහස? Bermuda Triangle is a mysterious place කියන අදහස අපි බිඳිනවා මේ කරුණ වලින්. A long time ago, navigation was done very much by eye and it was easy to get it wrong. ඒ කියන්නේ එක එක උපකරණ සොයා ගැනීමට ඉස්සෙල්ලා හුඟක් දේවල් මිනිස්සු ඇහෙන් බලලා පේන විදිහට තීරණ ගත්තා. එක එක දේවල් වල මිනුම් ගැන. ඒ කාලේ වැරදි වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. This applied to both sailors and pilots. එතකොට තාක්ෂණය දියුණු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපු නැවියොන්ටත් ඒ වගේම ගුවන් නියමුවන්ටත් මේ දේම අදාළයි කියන එක. So they are giving reasons to show that Bermuda Triangle is not a mysterious place. Now we have discussed points for and against the topic. It's your time now to gather more information. Support these points with more current examples and try to engage in a debate. After doing a serious discussion about a mysterious place, we are moving on to a very light activity. දැන් අපි යන්නේ හරිම සරල activity එකකට. Let's enjoy that activity. It's a revision point. Match the adult animal with the young, selecting from the list given below. අපි දැන් adult animal දීලා තිනවා, young animal ලියන්න තියෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. They have given an example, dog, puppy. So we can cut puppy and dog. And we can write cat here and cut it. Then write kitten. Then we can write sheep here and write lamb. Batalua. Sheep, lamb. We have some more here. We'll cut the ones we have already written. Lamb, cat, dog. Then we can write duckling. Duckling is the young animal's name and duck is the adult animal's name. Duck, duckling. Then we have pig and piglet. We have goose and gosling. Then we have horse and foal. We have a few more left.
we'll write goat. එළුවෙක්ට නේ අපි goat කියන්නේ. එතකොට baby animal, young animal is called a kid. So we can cut this off and write cow and calf. Cow, calf. We have chick and chicken left. Chicken, chick. So that's it about adult animals and young animals. Our next activity is a picture description. Activity 8, you have to write this description. Given below is the picture Dave had with him. What is special about it? Discuss and describe the picture. First, you have to identify the speciality in this picture. මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? එතන අපිට පේනවා යම් කිසි නිරූපණ දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපිට දර්ශනයකුත් පේනවා, ඒ වගේම මුහුණකුත් පේනවා. එතකොට අපිට පේනවා නේද මේ මුහුණ ගැන අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට. අවධානය කියන්නේ focus. When we focus on the face, when you look at the eyes of this person, you can see how he is watching. මොන වගේ හැඟීමක්ද ඒ ඇස්වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පේනවා ඊටාම දක්ෂ විදියට මේ පින්තූරය තුලින්ම ලස්සන දර්ශනයකුත් නිරූපණය කරනවා කියලා. ඒ පේන දේවල් houses, trees, lambs and a shepherd. ඒ දේවලුත් ඇතුළත් කරලා අපි බලමු කොහොමද description එකක් ලියන්නේ කියලා. දැන් පුතාලත් මේකට description එකක් ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න. තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් අපි බැලුවා. Let's see how to write that as a description. This is not a usual picture. අනිවාර්යෙන්ම අපිට පටන් ගන්න හොඳ විදිහක් තමයි මේක සාමාන්‍ය පින්තූරයක් නෙවෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපි දන්නවනේ සාමාන්‍ය පින්තූරයක අපිට එක දෙයක් තමයි බැලූ බැල්මට පේන්නේ. මෙතන බලපු ගමම්ම දෙකක් පේනවා. The speciality in this is that speciality කියන්නේ විශේෂත්වය. It depicts two pictures. මේ පින්තූරය පින්තූර දෙකක් නිරූපණය කරනවා. One is a rural scenery. ඒ කියන්නේ rural කියන්නේ ඊටාම දුර බැහැර ගමක. එහෙම නැත්නම් මෙතන හැටියට බැලුවොත් ඊටාම ලස්සන නාගරිකරණය නොවෙච්ච ස්වභාවික සුන්දරත්වයට බොහොම කිට්ටු තැනක් දර්ශනයක්. And the other is a man's face. When we focus on the scenery, ඒ කියන්නේ මොකක්ද අපි scenery එහෙම නැත්නම් දර්ශනයට අවධානය යොමු කරන විට we see houses, trees, lambs and a shepherd. We can also see clouds in the sky. අහසේ වලාකුළුත් පේනවා. When we shift our focus, shift කියන්නේ මොකද්ද? අපි පොඩ්ඩක් අපේ අවධානය මාරු කරනකොට එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා අනිත් එකට මාරු කරනකොට we see a man with a mustache cautiously looking at something. බොහොම පරීක්ෂාකාරීව බලාගෙන ඉන්නවා යමක් දිහා. Overall ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමස්තයක් ලෙස. Overall මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? දැන් අපි පේන නිරූපණ දෙක ගැනම පොඩි විස්තරයක් දුන්නා. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් සමස්තයක් හැටියට මේ පින්තූරය ගැන අපේ ආකල්පය. Overall, the colors used here are very
soothing. අපිට ඇහැට හරිම ප්‍රිය පාටවල් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කලබලකාරී පාට නෙවෙයි. හරිම සංසුන් බවක් දැනෙන විදිහේ පාට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. We can say that the artist of this picture is talented and creative. තාම දක්ෂතා තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම නිර්මාණාත්මක කුසලතා තියෙන කෙනෙක්. Now we are moving on to a very important section in English. Spelling. Spelling rules. දුවල පුතාලා හුඟක් වෙලාවට කලබලේ ලියන්න ගිහිල්ලා නොසලකිල්ලෙන් ලියන්න ගිහිල්ලා වරද්ද ගන්න දෙයක් තමයි මේ spelling කියන්නේ. But you have to be very careful when you write words. You must try to minimize the spelling mistakes you make. So let's look at some spelling rules. මේ වගේ නීති ටිකක් මතක තියාගත්තම වැරදි වෙන එක හුඟක් අඩු වෙයි. The following endings can be added to nouns, verbs and adjectives. Endings. මේ වචන අවසාන කරන විදිහෙන් තමයි වරදින්න පුළුවන් හරිම විදිහ මතක තියාගෙන හිටියේ නැත්තම්. Now we look at the examples one by one. Noun plus an S or an ES, you make it plural. අපිට පේනවා book, books වෙනවා, idea, ideas, match, matches. S or ES වලින් noun එක plural වෙනවා. A noun becomes plural with S or ES. දැන් ඇයි දන්නවද මේක මම ලිව්වේ? ඊළඟ එකේදී අපි දකිනවා ඒකේ opposite එක තමයි වෙන්නේ. Verb plus S or ES. After he, she, it, singular subjects, what happens? It becomes singular. Work is plural, works is singular. මෙතනදී verb එකක් නම් ක්‍රියාපදයක් නම් මොකද්ද? S එකතු වෙනකොට වෙන්නේ ඒක වචන වෙනවා. Works, enjoys, washes. So we will write here to remember well a verb becomes singular with S or ES. Next we have verb and an ing. You have working, enjoying and washing as examples. And when you add an ed to a verb, these are for continuous actions, these are for past actions. Worked, enjoyed, washed. අතීත කාලය වෙනකොට ed දාන එක. Adjective er. Can you remember that adjectives have a comparative form and a superlative form? Comparative form. සංසන්දනය කරනකොට දෙකක් තියෙන අවස්ථාවකදී cheaper. This book is cheaper than the other book. මේ පොත අනිත් පොතට වඩා ලාභයි කියලා අපි compare කරනවා. Quicker, brighter. You see the addition of er, and don't forget මේක spelling rule එකක් නිසා නෙමෙයි. මම කියන්නේ comparative form එක මතක් කරන අවස්ථාවක් නිසා මතකැතුව then කියන වචනය දාන්න ඕනි කියලා මතක තියාගන්න. sentence එකක් ලියනකොට. This book is cheaper than the other book. Even here I am going to mention something like that, which is not a spelling rule. Adjective est, superlative. දෙකකට වඩා
වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට වඩාත්ම කියන අදහසට තමයි අපි මේ superlative form එක පාවිච්චි කරන්නේ. EST, cheapest. This is the cheapest book out of everything that is available in the bookshop. Cheapest, quickest, brightest. This is the brightest student. So, I will mention here something which is not a spelling rule once again. The. අපි superlative form එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම the දානවා කියලා මතක තියාගන්න. Adjective and ly. This ly suffix is very commonly used. What happens to the adjective when you add ly? It becomes an adverb. නාම විශේෂණයක් ක්‍රියා විශේෂණයක් බවට හැරෙනවා මේ ly add කිරීම තුලින්. Cheaply, quickly. You can say, come quickly. We can't be late. Come quickly. Brightly. The sun is shining brightly. Adverb. Then we will move on to the next rule. When we use these endings, there are sometimes changes in spelling. These changes are listed below. සමහර වෙලාවට තියෙන වෙනස්කම්. Vowels and consonants. අපි දන්නවා ස්වර සහ ව්‍යංජන කියන්නේ අක්ෂර. Nouns and verbs plus s, es. Ending is es when the word ends in s, double s, sh, ch, x. දැන් පුතාලට මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. නිතරම කියවන අයට නම් අමුතුවෙන් මතක තියාගන්න දෙයක් නෑ. දැකලා මේවා හුරුයි. අපි දන්නවනේ සමහර වෙලාවට s, සමහර වෙලාවට es. කොහොමද ඒක තීරණය කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේන් end වෙනවා නම් ඒක plural කරන්නේ es දාලා. Match, matches, bus, buses, wash, washers, miss, misses, box, boxes, search, searchers. Then note also potato, potatoes, tomato, tomatoes, do, does, go, goes. Now, a place where most of the children make mistakes. උඟක් ළමයි ටිකක් වරද්ද ගන්න තැනක්. හැබැයි කල්පනාවෙන් ලිව්වොත් වරදින්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. Words ending in y. y අක්කරෙන් ඉවර වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? Consonant. If a word ends in a consonant, ඒ කියන්නේ vowel එකක් නැතුව consonant එකකින් ඉවර වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. Changes to ie before s. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි දන්නවා y එකට ඉස්සලා තියෙන්නේ consonant එක b. මෙතන y එකට ඉස්සලා තියෙන්නේ l consonant. එතකොට ie වෙලා තමයි y එක s දැමෙන්නේ. මෙතනත් r secretary. එතකොට අපි දන්නවා y එක වෙනුවට i දාලා තමයි es දාන්නේ. මෙතනත් අපිට පේනවා y එකට ඉස්සෙල්ලා consonant එකක් තියෙන කොටයි එහෙම වෙන්නේ. y changes to I before ed. ed දාන්න ඉස්සෙල්ලත් y එක I වලට change වෙනවා. consonant එකක් තියෙනකොට. You cut y and add ied. නිකම්ම ed දාන්නේ නැහැ. past form එකට. Y changes to I before er and est. When you write the comparative form and the superlative form, what do? You cut this y and add I here and here. After that you put er and est. Example, heavy, heavier. You cut the y, replace it with I and heaviest. Lucky, luckier, luckiest. Easy, easily. Changes to I before ly. Easy, easily.
ly වලට ඉස්සෙල්ලා තියෙන නිසා මේ y එක I එකක් බවට හැරුණා. heavy heavily. temporary temporarily. Some more examples. Hobby hobbies. Family families. Lorry lorries. Fly flies. Try tried. Copy copies. Marry marries. Lazy lazier. What's the next example? Y does not change before ing. These are the examples given. දැන් පුතාලට මතකයි අපි y I වලට මාරු වෙන examples ගාක් කෙරුවා. මෙතන තියෙන්නේ y මාරු වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක්. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම y එක I වෙන්නේ නැහැ. Then you have to remember that it does not change before the suffix ing. Hurry hurrying. Study studying. Apply applying. Try trying. Y does not change. Another instance. If the word ends in a vowel. vowel එකකින් ඉවර වෙනවා නම් a e i o u කියන vowel එකකින් ඉවර වෙනවා නම් y එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. play. vowel එක කොතනද මෙතන තියෙන්නේ? a. y එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ vowel එකක්. enjoy කියනකොට y එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ o කියන vowel එක. monkey කියනකොට y එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන e කියන vowel එක. එතකොට අපිට පේනවා අර y එක I වලට මාරු වෙන්නේ නැහැ. exemption. ඒ කියන්නේ ඕනෙම rule එකක් තියෙනකොට අපිට exemption එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ rule එකට හසු නොවන වචනයක් තියෙන්න පුළුවන්. What is the exemption? Day daily. Pay paid. Even if there is a vowel here, you can see that the y is changed to I. Lay laid. Say said. Next example. Verbs ending in ie. Die, lie, tie. If a verb ends in ie changes to y before ing. When you add ing, what happens? ie changes to y. Lie, lying. Die, dying. Tie, tying. Let's do this activity now. Activity 9. Fill in the blanks with the plural form of the noun given in brackets. You have the noun in singular form given within brackets. You have to change into plural form without forgetting the spelling rules. Now that it is autumn, all the leaves are falling. Santa Claus waited for the elves. To finish making the last toys. I've just bought 2 blank loaf of bread. 2 loaves of bread. All the books fit nicely on my 4 newly built shelf becomes shelves. A cow gave birth to 2 new baby calf becomes calves. My grandmother really enjoyed knitting. Scarf becomes scarves for friends. There are blank child at the bus stop. There are children at the
bus stop. Number 8. Many blank fell on the floor. Box is the word. You know it is boxes. There are a lot of blank goose in my uncle's farm. Goose becomes geese. Irregular way of forming plural nouns. My father is working in the garden wearing a pair of gloves. Next, we'll move on to some more examples. Please convey my wishes to your sister. What's the plural noun you have here? Wishes. Paris, London, and Athens are cities visited by many tourists. Cities. අපි දන්නවා මේක මුලින් තිබුණේ කොහොමද? City. ඒක තමයි y එක replace කරලා I වලින් cities කියලා හදලා තියෙන්නේ. I cut the cake into 2 halves. මේ halves කිව්වේ මොකද්ද? Half. කියන singular noun එකේ plural එක. Thousands of lives were saved by the organization. Lives. එතකොට මේ life කියන වචනේ තමයි lives හැටියට pluralize වෙලා තියෙන්නේ. We export spices to many countries. What's the singular noun? Country. And there you have to replace the y with I and add yes, countries. Then you have their addresses. Sound fake. Addresses. Address, plural. Addresses after adding es. 4 calves were gazing under the shade of the trees. Now you know the singular noun of this. Calf. Calf becomes calves. Wolves and domestic dogs are members of the same species. Now you know this has to be wolf and it has become wolves when forming the plurals. දැන් දුවල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ plural noun එකක් form කරනකොට තියෙන spelling rules මොනවද කියලා. ලියනකොට කියවනකොට ඒ අවස්ථා දෙකේදීම හොඳට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ spelling rules වලට. Now we are going to do a different type of an activity. Activity 10 is a group work. It says, given below is a part of a famous fairy tale called Jack and the Beanstalk. Discuss the story and relate it to the class. Write the story in your writing book. Fairy tales. දැන් පුතාලා ගොඩක් පොඩි කාලේනේ සුරංගනා කතා fairy tales අහන්න ඇත්තේ. හැබැයි දැන් එකක් ලියන්න තියෙනවා. අපි එක උදාහරණයක් බලමු. They have given you how to start it. We have to complete it. Now Jack and the Beanstalk is this story. Jack is seen here and the beanstalk is also seen here. How to start? Once upon a time. පුතාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සුරංගනා කතාවක් කියනකොට බහුලවම පාවිච්චි කරන ආරම්භයක් තමයි කතාවක් කියනකොට මේ once upon a time. අපි කියන්නේ එකමත් එක දවසක කියලා, එකමත් එක කාලෙක කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ. Once upon a time, there lived a poor widow and her son Jack. One day, Jack's mother told him to sell their only cow. අම්මයි පුතයි හිටියා Jack and his mother. තාත්තා හිටියේ නෑ. ඒක තමයි මේ අම්මට විඩෝ කියලා තියෙන්නේ. Jack went to the market and on the way he met a man who wanted to buy his cow. Then Jackට හම්බුණා
කවුද? එයාගේ cow. ගන්න කැමති කෙනෙක්. මිලදී ගන්න. Buy his cow. Jack asked, "What will you give me in return for my cow?" මට මොනවද ආපස්සට ලැබෙන්නේ කියලා ඇහුවා. The man answered, "I will give you 5 magic beans." Magic beans. Jack took the magic beans and gave the man the cow. දැන් මේ කෙනා කියපු දේ විශ්වාස කරලා Jack magic beans ටික ගත්තා. But when he reached home, දැන් මේක අපි හදපු කතාවක් නෙමෙයි, ප්‍රසිද්ධ සුරංගනා කතාවක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන දේම අපි ලියමු මෙන්න මේ විදියට. ගෙදර එනකොට අම්මට හොඳටම තරහ ගියා. He proudly showed his mother the beans, but she became very angry with Jack. She threw the beans out of the window. His mother then sent Jack to bed with no dinner. අම්මා මොකද කරේ? මේ ඇට ටික ජනෙලෙන් එළියට විසි කරලා දාලා ජැක්ට නිදා ගන්න කිව්වා. කෑම දුන්නෙත් නැහැ. When Jack woke up the next morning, he realized that the beans had sprouted into a giant beanstalk traveling up to the sky. Jack was so curious to know what was up at the top, so he climbed. දැන් පුතාලා දන්නවා අපි ෆේරි ටේල් එකක් කියනකොට අදාහ ගන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. ඒකනේ අපි ඒකට ෆේරි ටේල් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ජැක් දැක්කේ එක දවසින් කොහොමද අහස උසට ගහක් හැදිලා තියෙන්නේ. Next, he walked down the road to find a giant castle. දැන් මේ beanstalk එක දිගේ උඩට ගියා because he was very curious. ලොකු කුතුහලයක් දැනුණා මොනවද මේකේ උඩ තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න නිසා. He walked down the road to find a giant castle. ඒකෙන් ගිහිල්ලා පාරක් හොයාගෙන ගියාම ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයේ castle එකකට ගියා. Jack entered the castle and saw a giant woman there. He asked her for food because he hadn't eaten since the day before. දැන් මේ fairy tales සුළු වශයෙන් සමහර පොත්වල වෙනස් වෙනවා මේ සිද්ධීන්. අපි ඉතින් ටිකක් common විදිහට තියෙන කතාව බලමු. එතකොට මේ giant woman තාම විශාල කාන්තාවක්, යෝධ කාන්තාවක් හම්බ වෙලා කිව්වා බඩගිනි කෑම කාලා නැහැ කියලා. The woman gave Jack food, but when her child-eating husband came home, Jack hid in the oven. දැන් මෙයාට හැංගෙන්න තැනක් නැතුව බය වෙලා මේ giant ගෙදර එනකොට හැංගුණා oven එකක් ඇතුලේ. Once the husband fell asleep, Jack escaped the oven, stole a bag of gold and ran out of the house. දැන් මේ giant නින්ද ගියාට පස්සේ fell asleep. Jack මොකද කරේ? Stole a bag of gold, රත්තරන් තියෙන බෑග් එකකුත් අරගෙන පැනලා ගියා. මේ දේ ආපහුත් Jack කෙරුවා. Jack did this again. He stole a hen that laid golden eggs and then a golden harp. තවත් වටිනා දේවල් සොරාගෙන ගියා. The last time he traveled up the beanstalk, the giant husband saw Jack as he was running out of the house with the harp. දැන් Jack පැනලා යනකොට අන්තිම දවසේ නම් අහු වෙන්න තමයි ගියේ giant. He chased after him. Once Jack got down the beanstalk, he cut it. This caused the giant to fall and die. අහු වෙන්න යනකොට Jack මොකද කරේ? පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ දැන් giant එයාව එලවගෙන එනවනේ, chased after him. ඒ නිසා පල්ලෙහාට ආපු ගමන් beanstalk එක කැපුවා. ඒ නිසා giant වැටිලා මැරුණා. Jack showed his mother his golden harp. They sold the golden eggs. Jack and his mother became very rich, and he married a princess too. They lived happily ever after. දැන් මේ once upon a time කියලා පටන් ගන්නවා වගේ තමයි
මේ fairy tales ඉවර වෙන්නෙත් they lived happily ever after. එතකොට සමහර වෙලාවට වෙන කතාවක් ලිව්වහම පොඩ්ඩක් අසාමාන්‍ය විදිහේ අවසානයක් තියෙනවා නම් අපි දැකලා තිනවා ඒකට අපි කියනවා that story has a fairy tale ending. ඒ කියන්නේ ටිකක් යථාර්ථවාදී නැති අවසානයක් තිබුණොත් අපි කියනවා මේක නිකන් සුරංගනා කතාවක් වගේ තමයි ඉවර වෙන්නේ කියලා. මොකද they lived happily ever after කියන එක හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. But for a fairy tale, it's very normal. Now we are moving on to a very important revision activity. We can use will, would, may, etc. to say something is possible, impossible, probable, certain. මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරනවා අපි will, would, may. අපි දන්නවා මේ වගේ තව වචන තියෙනවා කියලා. අපි ඒවා බලනවා එක්සර්සයිස් එක කරන්න කලින්. අපි බලමු මොනවද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. Possible, whether something is possible, impossible. ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් හැකියාවක් නැද්ද? Probable, යම් කිසි පුළුවන්කමක් සම්භාවිතාවක් තියෙනවද යමක් වෙන්න? Certain, නිසැකවම යමක් වෙනවද? අන්න ඒ වගේ වෙනස් වීම අදහස් වල තියෙනවා අපි මේ යොදන වචනය අනුව. Let's look at some examples. Will. What time will he be here? He will be here soon. Will. Future. He will be here soon. එයා ඉක්මනින්ම මෙතනට එයි කියන එක. Would. He would be here now if he wasn't ill. අසනීප නොවුන නම් මේ වෙනකොට මෙතන ඉන්නවා. එතකොට would කියනකොට අපි දන්නවා එක certain, නිසකවම කියන අදහස නෙවෙයි. Uncertain. May. He may be here now. I'm not sure. මට එච්චරම විශ්වාස නෑ. ඒ වුණාට probability. Probable. සමහර විට මේ වෙලාවේ මෙතන ඉන්නත් පුළුවන්. Might. ඒකත් ඒ වගේ. Not sure. He might be here now. Could. He could be here now. I'm not sure. මෙතනත් ඒ වගේ අදහසක් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්න පුළුවන්. Let's look at a few more examples. Then it will be very clear to you. Could. Could කියන වචනය මොන වගේ අවස්ථාවලදීද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? Request. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි could you tell me the way to the library please? මොකක් හරි ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙතන කරන ඉල්ලීම මොකද්ද? පුස්තකාලයට යන පාර කියන්න පුළුවන්ද? Possibility. The story could be true. කතාව ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. Past ability. My brother could speak another language when he was 4 years old. Past ability කියනකොට ඉස්සර තිබුණ හැකියාවක් මේ වෙනකොට නැති. අවුරුදු 4දී වෙන භාෂාවක් කතා කරන්න හැකියාව තිබුණා කියලා කියනවා. Past ability. Permission. අවසරයක් ඉල්ලන්න. A polite way of asking for something. Could I use your pen please? මට ඔබේ පෑන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? May. Possibility. වෙන්න පුළුවන්. The manager may come to our office if we complete the report by 3 p.m. අපි 3 වෙනකොට වාර්තාව ඉවර කරොත් manager එන්න ඉඩ තියෙනවා. Permission. May I borrow your textbook? Again, you are asking for something, asking for permission. පොඩි අවසරයක් ඉල්ලනවා. Might. Probability. We might win an award. අපිට ත්‍යාගයක් ලැබීමට ඉඩ තියෙනවා. යම් තරඟයකදී අපිට ස්ථානයක් award එකක් ලැබීමට ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි මේ might කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ස්ථීරවම දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්.
past form of may in reported speech. පුතාලට මතකයි අපි reported speech කරා. You change from one tense to another. So here you can say the principal said he might come. May කියන එක තිබුණා නම් indirect speech sentence එකේ ඒක reported speech එකට එනකොට might වෙනවා. Will, certain future. The movie ticket will cost about 1,500 rupees. Will cost. එතකොට අපි දන්නවා හරියටම මේ වගේ ගාණක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Will. Invitation, offer. Will you join us for lunch? ආරාධනාවක් කරනකොට will කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Willingness, what people want to do. අපි යමක් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් we'll see you in 2 days. Then also promises, offers. යම්කිසි උදව්වක් කරන්න පොරොන්දු වෙන අවස්ථාවක්. I'll give you a lift home after the meeting. So this I'll, will, you know they are contracted form. We will, I will, they are contracted forms. Would. As the past form of will. We use would as the past form. Will කියන එකේ අතීත කාලයට අපි පාවිච්චි කරනවා would. I thought it would rain, so I brought my umbrella. වහී කියලා හිතලා මම ගෙනාවා. To talk about what people wanted to do. කලින් කරන්න ඕන වෙලා තිබුණ දෙයක්. Or were willing to do in the past. අතීතයේ යම් වෙලාවක කරන්න කැමැත්තක් තිබුණ දෙයක්. My father would not. දැන් මෙතන ඒක negative form එක තියෙන්නේ. My father would not lend me his car. තාත්තා මට කාර් එක දුන්නේ නැති නිසා. So we had to take the bus. අපිට බස් එකේ යන්න වුණා. එතකොට දුන්නේ නැහැ. කැමැත්තක් තිබුණා. දුන්නොත් හොඳයි කියලා. නමුත් ලැබුණේ නැහැ. So you know that you can use these words in different situations. Let's do the activity. Activity 11. Fill in the blanks with using suitable words. Will, would, may, might, could. Sometimes they have very close meanings. හුඟක් ළඟින් යන තේරුම් තියෙන්න පුළුවන්. Let's start filling the blanks. I borrow your pen. මට ඔබගේ පෑන ගන්න පුළුවන්ද? May I borrow your pen? We can write. May I borrow your pen? I wish I blank speak English better. මට මීට වඩා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් හොඳයි. I wish I could. හැකියාව තිබුණා නම්. Then we have we blank come and see you next week. We will come and see you next week. I'm cold here. Blank, you mind closing the window. මෙතන සීතල නිසා ජනේලෙ වහන්න පුළුවන්ද? A very polite way of asking it. Would you mind closing the window? Then we have only this time she blank have to decide. මේ අවස්ථාවේ විතරයි එයාට තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ. Only this time she will have to decide. No one blank solve the puzzle. කාටවත් විසඳන්න බැරි වුණා. Could. No one could solve the puzzle. Dinner blank be ready at 6 o'clock. හරිම වෙලාවක් කියනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්ට ගැලපෙනවා dinner will be ready at 6 o'clock. I blank not have time to do it today.
මට සමහර විට වෙලාව තියෙන එකක් නෑ මේක අද කරන්න. You can say, I may not have time. Next one, we have it blank be the most difficult decision. අමාරුම තීරණය වෙන්න පුළුවන්. You can use it will be the most difficult decision. Look at that object in the sky. Blank it be a UFO. You remember what this means? Unidentified flying objects. හඳුනා නොගත් අහසේ ව්‍යාසර කරන වස්තු. එතකොට අපි අහන්න පුළුවන් could it be a UFO? So that is the last sentence of this activity. And now we have come to the end of Unit 9. I hope you enjoyed all the activities in Unit 9. දුවලා පුතාලා බොහොම ආසාවෙන් මේකේ තිබුණ activities කෙරුවා කියලා මං හිතනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් workbook එකේ activities උත් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.